Hi guys, welcome to my channel SK Editing Tutorials. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ Picsart app யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு இமேஜை enhance பண்றதுன்றதை பார்க்கலாம். well எப்படி எடிட் பண்ணனும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள இந்த எடிட்க்கு நீங்கள் என்ன இமேஜ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் நான் பண்ணுற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்கள் இமேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுங்கள். எதுவுமே ரொம்ப டிக்ரீஸாகவும் இன்க்ரீஸாகவும் பண்ணிடாதீங்க. அந்த அளவு இருக்கும் அந்த லெவலில் பண்ணுங்கள். பட் நான் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணுங்கள். பட் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நான் டூல் பார் கிளிக் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுக்குறேன். அதில் போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்கள் இமேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் நான் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் HDR2 எஃபெக்ட் இருக்கும், அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லா பிளேஸுமே அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே அந்த சேச்சுரேஷன், எல்லா கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாமே உங்களோட இமேஜில் கிடைக்கும். அண்ட் தென் டூல் பார் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் என்ஹான்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் டூல் பாரில் போயிட்டு கர்வ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு கலரையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதில் ரெட், க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒவ்வொரு கலருமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா மொத்தமாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் இமேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணணும். அண்ட் தட்ஸ் இட் கைஸ். Picsart ஆப் யூஸ் பண்ணி இப்படி தான் உங்களோட இமேஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.